Look at these undying words of Jesus. Kí a sì lè wo ọ̀rọ̀ àìkú ti Jésù yìí. John 9:4. Ìwé Jòhánù orí 9 ẹsẹ̀ 4. I must walk the works of him that sent me Èmi kò lè ṣe aláìṣe iṣẹ́ ẹni tí ó rán mi while it is day. nígbà tí í ṣe ọ̀sán. The night cometh. Òru ń bọ̀. The night cometh. Òru ń bọ̀ wá. The night cometh. Òru ń bọ̀ wá. When no man can walk. Nígbà tí ẹnìkan kì yóò lè ṣe I iṣẹ́. must walk the works of him that sent me Èmi kò lè ṣe aláìṣe iṣẹ́ ẹni tí ó rán mi while it is day. nígbà tí í ṣe ọ̀sán. The night cometh. Òru ń bọ̀ wá. The night cometh. Òru ń bọ̀ wá. The night cometh. Òru ń bọ̀ wá. When no man Nígbà tí ẹnìkan can walk. kì yóò lè ṣe iṣẹ́. I'm speaking unto you briefly Wọ́n máa bá ẹ sọ̀rọ̀ ní kúkúrú unto what I call nípa ohun náà tí mo pè ní the night cometh. òru ń bọ̀ wá. The night cometh. Òru ń bọ̀ wá. In Ephesians Ní inú ìwé Éfésù chapter 5, orí 5 verse 15 to 16. ẹsẹ̀ 15 sí ẹsẹ̀ 16. Ephesians 5, Ìwé Éfésù orí 5 15 to 16. ẹsẹ̀ 15 sí ẹsẹ̀ 16. It's good to look at that passage too before we Ó go dání on. tẹ́ bá wo ojú ìwé yìí. See then Nítorí náà that ye walk circumspectly. ẹ kíyèsí láti máa rìn ní ìwà pípé. You walk circumspectly. Kí ẹ sì máa rìn ní ìwà pípé. That's circumspectly is a big word for being careful, being cautious, and being guarded. Rírìn nínú ìwà pípé ó túmọ̀ sí àbí ọ̀rọ̀ ta lè pé kíyàn kó máa kíyèsára nínú ìṣiṣẹ́ rẹ̀. See then that ye walk circumspectly, Kí ẹ máa kíyèsára láti máa rìn ní ìwà not pípé. as Kì í fools, ṣe bí àwọn aláìlọ́gbọ́n but as wise. ṣùgbọ́n bí àwọn ọlọ́gbọ́n. That's verse 16. Ẹsẹ̀ 16. Redeeming the time, Ẹ máa ra ìgbà padà because nítorí the days are evil. búburú ni àwọn ọjọ́. Redeeming the time, Ẹ máa ra ìgbà padà because the days nítorí are evil. búburú ni àwọn ọjọ́. To redeem the time Láti ra ìgbà padà is to use your little opportunity here on earth as much as possible. òun ni kó o lo àwọn àǹfààní tó ní lórí ilẹ̀ ayé yìí bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ. That your time is a special commodity God has given to you. Àǹfààní tó ní àkókò rẹ̀ yìí ó jẹ́ àkókò àṣàyàn tí Ọlọ́run fi lé ọ lọ́wọ́. Your years on earth here is a probationary period to prove to the Lord that you are ready for the next world. Àwọn ọdún tó lò lórí ilẹ̀ ayé yìí ó jẹ́ àkókò ìmúrasílẹ̀ láti fi tẹ́ Ọlọ́run pé o ṣetán fún ayérayé. It's a blessed opportunity for you to prove that you love the Lord. Àǹfààní tó níye lórí ni láti lè sọ fún Ọlọ́run pé o fẹ́ràn Ọlọ́run. When the time has come Ní ìgbà tí àkókò náà bá tó for you to pursue your destiny, láti lépa àyànmọ́ rẹ. when the time has come Nígbà tó bá tó àkókò for you to get into God's assignment for your life, láti wọ inú òkúnkúndùn iṣẹ́ Ọlọ́run fún ayé rẹ. when the time has come Nígbà tó bá tó àkókò for you to begin to pursue the reason for which you were born, tó o bẹ̀rẹ̀ sí lépa ìdí rẹ̀ tí a ṣe bí ọ sáyé. when the time has come Tó bá tó àkókò for náà you to move into the realm that God wants you to move into, láti wọ inú ìpele tí Ọlọ́run fẹ́ kó rìn wọ inú rẹ̀. when the time has come Tó bá ti tó àkókò for you to pursue your divine agenda, láti máa lépa àwọn ìpinnu àti òkè ọ̀run wà rẹ but you did not take it seriously. tí o wá fọwọ́ dọ̀ìndọ̀ìn mú. You refuse to utilize all the opportunities you have. O kọ̀ láti lo gbogbo àǹfààní tó ní yìí. Let it be known to you Jẹ́ kó di mímọ̀ fún ọ báyìí that time is nobody's friend. pé àkókò kò bẹ́ ẹnikẹ́ni The dọ̀rẹ́. time is going. Àkókò ń lọ. The poem they taught us in primary school, Ọ̀rọ̀ orin tí wọ́n kọ́ wa ní ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ wa. tick says the clock. Agogo ń dún, Tick, tick. ó ń dún kọ̀ǹkó What you have to do, ohun tó o ní ṣe do quick. ṣe kíákíá. The clock is not a friend or enemy of anybody. Aago kì í bá ẹnikẹ́ni dọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ọ̀tẹ̀ It's ẹnikẹ́ni. just going on its own. Òun kàn ń dá tirẹ̀ ṣe ni. 5 p.m. today is gone now. Aago 5 ìrọ̀lẹ́ òní ó ti
kọjá báyìí. Gone forever. Ó ti lọ títí láyé. Even if you turn your own clock back to 5 o'clock, Tó bá wá pinnu tó lọ yí ọwọ́ aago rẹ tó lọ yí sẹ́yìn. other clocks are not reading 5 o'clock. Àwọn aago àwọn ẹlòmíràn kò sọ pé aago márùn-ún. When the time has come for your divine assignment, Nígbà tí ó bá tú àkókò fún and iṣẹ́ God àtọ̀rọ̀wá has rẹ, given you opportunity for it, tí Ọlọ́run sì wá fún ọ ní àkókò láti ṣe é, and you do not take it serious, tó wá kọ̀ tó ògùn lókùnkúndùn, know that time is going. mọ̀ dájú pé àkókò ìbánidọ́rẹ̀ẹ́. And very soon that time may expire. Láìpẹ́ àkókò yìí gan adùn ìgbàgbé. And therefore you are not able to fulfill it again. Nípa báyìí kò ní lè ṣeé ṣe fún ọ láti mú un lò mọ́. Maybe suddenly now woke up Bóyá lójijì ló wá tají, and you discover that you had wasted your time. òye rẹ wá sọ pé o ti fi àkókò rẹ You ṣòfò. now want to rush back and be doing the things you ought to have done 10 years ago, 5 years ago, 20 years ago. Ó wá fẹ́ sáré kì láti máa ṣe ohun tó yẹ kó o ti ṣe ní ọdún 5 sẹ́yìn, ọdún 10 sẹ́yìn, ọdún 15 sẹ́yìn. That time you ought to do it. Àkókò tó yẹ kó o ṣe é nì. The people prepared by God to prepare you then, Àwọn ènìyàn tó Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ láti pèsè wọ́n kan sílẹ̀. they must have moved ahead. Wọ́n á ti gbé ìgbésẹ̀ láti lọ síwájú. They can't train you again. Wọn ò lè kọ́ ọ lẹ́kọ̀ọ́ mọ́. You can't have the opportunity O ò again. lè ní àǹfààní náà mọ́. Even any work they try to do for you that time Iṣẹ́ ìyóhùn tó bá gbìyànjú láti ṣe fún ọ ní ìgbà náà, is expired work. ó jẹ́ iṣẹ́ ọjọ́ àná. It's gone. Ìyẹn ti lọ. Any goal you score after they have blown the final whistle Bọ́ọ̀lù tó bá gbá sójú ilé lẹ́yìn tó bá sọ pé wọn ò ṣàlẹ̀ ọ̀gbá bọ́ọ̀lù mọ́ in a football match, nínú ìdíje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá. wasted effort. Àkókò tó fi ṣòfò ni. Know that time is going. Ẹ mọ̀ dájú pé àkókò ń lọ. It's not a friend of anyone here. Kì í ṣe ọ̀rẹ́ ẹnikẹ́ni tó ń bẹ níyìn. And this is a very, very serious situation. Ipò tó ṣe pàtàkì lélẹ́yìí. Very serious matter. Ọ̀ràn pàtàkì sí ni. I remember when the Mountain of Fire started, Mo rántí nígbà tí orí òkè inú àti iṣẹ́ ìyanu bẹ̀rẹ̀. I was telling some of our pastors, Mo ń sọ fún àwọn kan nínú àwọn olùṣọ́ àgùntàn wa. be serious. Ẹ mọ̀ tẹ̀ ń ṣe. Be serious now. Ẹ mọ̀ tẹ̀ ń ṣe Be báyìí. serious now. Ẹ mú lókùnkúndùn. That time the general overseer will gather a few of them Nígbà náà alábòójútó gbogbogbò á kó díẹ̀ nínú wọn jọ. and be teaching. Wọ́n á sì máa fún wọn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Sometimes we teach for 14 hours non-stop. Nígbà mìíràn á máa fún wọn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wákàtí mẹ́rìnlá láì dákẹ́. Take this serious. Take this serious. Ẹ fọwọ́ dán ẹ mú lókùnkúndùn. Some did, some did not. Àwọn mìíràn ṣe bẹ́ẹ̀, àwọn mìíràn ò sì ṣe bẹ́ẹ̀. Those who did not take it serious, Àwọn tí ò rí gẹ́gẹ́ bí ohun pàtàkì nígbà náà, many of them are back now. púpọ̀ nínú wọn tún dé báyìí. But the general overseer that used to sit down at a round table talk and talk to them for 14 hours is no longer available to do so. He had moved on. Ṣùgbọ́n alábòójútó tí ó máa ń kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ fún wákàtí mẹ́rìnlá kò ní àǹfààní láti máa ṣílẹ̀ mọ́. Òun ti gbé ìgbésẹ̀ ìtẹ̀síwájú. And even if I try to do it now, Tí n bá tiẹ̀ gbìyànjú láti ṣe é it nísìnyí, will be expired work. á jẹ́ iṣẹ́ tó yẹ ká ti ṣe lọ́jọ́ àná. A work you are supposed to have overgrown. Iṣẹ́ tó yẹ kẹ́ ti dàgbà jùlọ. I must work the works of him that said, Èmi kò lè ṣaláì ṣe iṣẹ́ ẹni tó rán while mi. it is day. Ní ìgbà tí í ṣe ọ̀sán, The night cometh òru ń bọ̀ wá. when no man can walk. Nígbà tí ẹnikẹ́ni yóò lè ṣe iṣẹ́. Sometimes Nígbà mìíràn, night òru comes to a person á tọ̀ ènìyàn wá. because the person is now no longer as free as he used to be. Nítorí pé irúfẹ́ ènìyàn bẹ́ẹ̀ kò wá ní òmìnira, kò ráyè bí ó ti máa ń ráyè tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí. The night has come. Òru ti dé. Sometimes night comes on somebody Nígbà mìíràn òru á dé bẹ́ ènìyàn. because he's no longer active like he used to be active. Nípa báyìí ara rẹ̀ ò já fáfá bó ti máa ń rí fún ní ìgbà kan rí. You discover that the dry fast you used to do in those days, you couldn't do it again. That time is gone. Ó wá di pé àwẹ̀ bíríbí tó máa ń gbà nígbà yẹn nísìnyí ò lè ṣe mọ́, àkókò yẹn ti lọ. Sometimes the night comes in form of a marriage. Nígbà mìíràn òru á dé nípa ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó. You were not married that time. God was saying, be serious, be serious, be serious. Nígbà tó lọ́run sínú àkókò mú lọ́kùnkúndùn, nígbà yẹn àpọ́n ni ọ́. You are not serious then. Nígbà náà ò mú Now lọ́kùnkúndùn. you have married a man who is opposing Christian activities, who say, if I see you in church, I kill you. Night has come. Nígbà yìí báyìí o ti wá fẹ́ ọkọ tí í ṣe baálé rẹ, tó bá rí ẹsẹ̀ rẹ ní ilé ìjọsìn yẹn, wàhálà débọ̀, òru ti débọ̀. Sometimes the night comes in form of old age. Nígbà mìíràn òru a máa dé báyìí nítorí ogbó ọjọ́. But to every man, that night will come when you can do no work. You must work the works now. Ṣùgbọ́n fún gbogbo ènìyàn òru yìí á dé nínú ètò òní lè ṣe iṣẹ́ mọ́, nítorí náà láti ṣe iṣẹ́ náà nísinsìnyí. Sometimes the night comes because of sickness, Nígbà mìíràn òru á dé báyìí nítorí àìsàn tàbí which àmójì. prevent the person from now doing what you could do before. Èyí tí kì yóò jẹ́ kéèyàn lè ṣe iṣẹ́ tó máa ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí. Sometimes the person who's been strong before found that he's no longer as strong as he used to be. Nígbà mìíràn ẹni tó di padà ó máa ń le koko tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, nísìnyí ara rẹ̀ ò le koko mọ́. We've seen people
who used to do dry fast before, now they try it and they fainted. àti rí àwọn èèyàn tó máa ń gbàwẹ̀ bíríbírí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí ṣùgbọ́n nísìsiyìí tó bá dá lábàá wọ́n takú. Sometimes the night comes nígbà mìíràn òru á dé. because the school God put you to preach the gospel. nítorí pé ilé ìwé tó lọ fi ọ́ sí láti wàásù ìrere. God sent you to the university so that you can preach the gospel and convert lives. Ọlọ́run rọrọ sí fásitì láti lè wàásù ìrere kó bá lè jèrè ọkàn àwọn ènìyàn. But all your time there, you spent it clubbing away, partying away, following strange people. Now you have left that campus where you are supposed to minister. You are out of it. Night has come. ṣùgbọ́n ní gbogbo àkókò náà ò ń lọ síbi àríyá ò ń lọ sílé ijó ò lè ṣe ohun tí Ọlọ́run ní kó ṣe nísìnyí òru ti dé bọ̀. Sometimes night comes onto a person because he's forced to migrate from his place of assignment. nígbà mìíràn òru á dé bẹ́ẹ̀nìyàn nítorí pé ó yẹ kó ṣípò padà tipátipá ló fi ṣípò padà lọ sí ibi tó ti ní iṣẹ́ ṣe. Migration from country to country is not sometimes due to economy. It may be war. láti máa ṣípò padà láti ìlú kan tàbí orílẹ̀-èdè kan sí orílẹ̀-èdè míì ó lè má jẹ́ nítorí ọrọ̀ ajé ó lè jẹ́ nítorí ogun. Many people are about to migrate to some other places. ọ̀pọ̀ mìíràn wọ́n lọ láti ibì kan sí ibò mìíràn. They place you maybe in a corner in Nigeria here, bóyá kọ̀rọ̀ kan náà fi ọ́ sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìyí. giving you opportunity to minister, wọ́n fún ọ ní àǹfààní láti jíṣẹ́ opportunity ìránṣẹ́ to impact lives. láti kó ipa rere nínú ayé ọ̀hún Something ènìyàn. happened. tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ nǹkan wá tún ṣẹlẹ̀. You migrated to a country where you now have to start learning the language. ó wá lọ sí orílẹ̀-èdè kan tó jẹ́ kùnú láti wá máa kọ́ èdè ìlú yìí ni. The night has come. òru ó ti dé. Night has come. òru ti dé. The night can come sometimes due to persecution. òru lè dé nígbà mìíràn nítorí inúnibíni. There is freedom to preach the gospel now. àǹfààní láti wà òmìnira láti máa wàásù rere ó The wà opportunity nísìnyí. may close. àǹfààní yìí ó lè ṣe tó bá yá. The night may come as a result of imprisonment. òru ó lè dé nítorí sí tinimọ́ àtìmọ́lé. And don't deceive yourself that all those who are in prison are offenders. There are people who are there who did nothing. People just put them in trouble. ẹ má sì wá ṣírò pé gbogbo wọn tó wà nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n ni wọ́n ṣẹ̀ sófin. ọmọ mìíràn wà níbẹ̀ tó pé wọn ò ṣe ohunkóhun ọmọ ìkọ́ sọ wọ́n sínú ibẹ̀ ni. The night comes òru ń bọ̀ wá when a person is dead. nínú ètí ènìyàn á di òkú Death. Finish. tó kú ó sì parí. Death is a contract that man has signed and there is no escape. Ikú ó jẹ́ ìwé ìfọwọ́sí tí gbogbo èèyàn ti fọwọ́ sí téèyàn ò sì lè bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Many people hate death, but there is nothing they can do about it. ọ̀pọ̀ àwọn ló kórìíra ikú kò sí ohun tó lè ṣe sí i. Nobody, no matter how high, how low you are, you can't overcome it. kò ní ṣe bó ti ga tó àbí bó ti kúrú tó ò lè borí ikú. Once that comes, everything comes to a standstill. nígbà tí eléyìí bá dé ohun gbogbo àdópin. Death is the final and inevitable exit for all of us from the world we are in today. Ikú ni ọ̀nà ìbásóde tí ó parí tí gbogbo wa sì jẹ́ ní gbèsè. Meaning that the night is coming upon every man who is born to this earth. èyí tó túmọ̀ sí òru ń bọ̀ wá fún gbogbo ènìyàn tí a bí sórí ilẹ̀ ayé. This is a serious situation. ipò pàtàkì lélẹ́yìí. They may sing after the person's coffin wọ́n lè kọ orin tẹ̀lé pósí irú èèyàn bẹ́ẹ̀. that he has gone to heaven. pé ó ti lọ sí ọ̀run. He's gone to heaven. ó ti lọ sọ́run. Ilé ló lọ tààrà, that's no. ilé ló lọ tààrà. He's gone straight to hellfire ṣùgbọ́n ọ̀run àpáàdé ló lọ tààrà sí. because he did not fulfill his purpose. nítorí pé kò mú ìlépa àbí ìpinnu rẹ̀ ṣẹ. His coming here was the coming of a sugar daddy who wasted life and who is now going to be wasted in hellfire instead. wíwá sáyé rẹ̀ ó dàgbà wíwá bàbá àgbàlagbà tó ń ṣiṣẹ́kúṣe tó fi ayé ṣòfò tó sì fi ayé òrùra rẹ̀. And like I said to those of you who were here on Sunday, bí mo ṣe sọ fún wọn tó wà ní ìní ọjọ́ Sunday. if nobody is learning anything good from you, tó bá yẹ pé kò sí ẹni tó ń rí ohun rere kọ́ lára rẹ̀. then you have come to waste your time on earth. nípa báyìí kò wá sáyé àfàyè ṣòfò. And this is a serious situation. ipò pàtàkì sí lélẹ́yìí. The night comes òru ń bọ̀ wá. when the day of opportunity has passed. nínú ètí àwọn ọjọ́ àǹfààní yóò ti ré kọjá. I must work the works of him that sent me. èmi kò lè ṣàìṣe iṣẹ́ While it is day, nígbà tí the night cometh. òru ń bọ̀ The wá. night cometh. òru The ń bọ̀ night wá. cometh. òru ń bọ̀ wá. When no man nígbà tí can walk. ẹnìkan kì í lò lè ṣe iṣẹ́. Some of the best gifts that God gives to man. ọmọ ẹ̀bùn tó dára jùlọ mìíràn tó lọ́run fi fún Or ènìyàn. let me say it another way. God's best gift to us tàbí ẹ̀bùn ọlọ́run tó dára jù fún wa gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. is not in things.
kì í ṣe nípa àwọn ohun tá a lè fọwọ́ pọ̀n His tàbí best gift to us is opportunities. àwọn ẹ̀bùn tó dára jù tí máa ń filé wa lọ́wọ́ ní àǹfààní Opportunity. láti ṣe nǹkan. What blind Bartimaeus had that day ohun tí Bátímíù afọ́jú ní was nígbà an opportunity, òun ní àǹfààní and they grabbed it. ó sì fi ọwọ́ méjèèjì gbá a mú. What the woman with the issue of blood had obìnrin orísun ẹ̀jẹ̀ ẹ̀hún tó ní was nígbà an náà opportunity, òun ní àǹfààní and they grabbed it. ó sì fọwọ́ mú un. My heart goes out tonight ọkọ̀ mi lọ káàkiri ní àṣálẹ̀ yìí to thousands of MFM members and thousands of our pastors who don't know where they are. fún ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn ọmọ orí òkè inú àtiṣe ìyanu ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn olùṣọ́ àgùntàn wa tí wọn ò mọ ibi tí wọ́n wà. They do not realize that God bringing them to Mountain of Fire and Miracles Ministry is an opportunity. wọn ò mọ̀ pé Ọlọ́run mú wọn wá sórí òkè inú àtiṣe ìyanu àǹfààní ló jẹ́ fún Listen wọn. and listen to me well. ẹ tẹ́tí gbọ́ mi kẹsì tẹ́tí God pẹ̀lẹ́ does jẹ́. not use a person Ọlọ́run kì í lu ènìyàn who has had a tó chance ti ní àǹfààní rí and will not take it. tí kì yóò sì wá lu àǹfààní náà. Give you opportunity, fún ọ láǹfààní you disgrace the opportunity. ó bàánú àǹfààní You náà squandered ó it. bàánú rẹ̀ ó dójú ti àǹfààní Wasted náà it. ó fi ṣòfò. When you dismiss an opportunity, nígbà tó bá ṣá àǹfààní kan tì you miss success. ó tà ṣe àṣeyọrí. That's why ìdí rẹ̀ rèé successful people are always children of opportunities. àwọn tó ní àṣeyọrí wọ́n jẹ́ ọmọ tí àǹfààní bí. Opportunities. àǹfààní Sometimes what we call adversity, nígbà mìíràn tá à ń pè ní ìṣe ọ̀tá God calls it opportunities. ọ̀tá ọgọ́lọ́gbọ̀n àǹfààní ló pé Small opportunities àǹfààní bíntín. are often the beginning of great achievements. lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọ́n jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ àwọn gbígbé àwọn nǹkan tó dára Many tó of tóbi. what we call obstacles are opportunities in disguise. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tá a pè ní àwọn ohun ìdíwọ́ nísìnyí wọ́n jẹ́ àǹfààní tó wà nínú àgọ̀. But the mystery of opportunity is this. ṣùgbọ́n àdìjú tó sọ̀rọ̀ mọ́ àǹfààní lé eléyìí. Great opportunities come to those who make most of the small ones they get. àǹfààní ńláńlá a máa tọ àwọn tó lo àǹfààní kéékèèké tí wọ́n ní tí wọ́n lò ó dáadáa. This is a serious matter. ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pàtàkì lélẹ́yìí. Once the opportunity is gone, ní kété tí àǹfààní bá ti lọ that is it. ibẹ̀ ló parí sí. The night has come. òru ti dé nìyẹn. And if you read your Bible well, tó bá sì ka bíbélì rẹ there dáradára. are plenty and plenty of men and women in the Bible who wasted opportunities. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn ọkùnrin àti obìnrin nínú bíbélì wọ́n fi àkókò ṣòfò. They wọ́n fi never- àǹfààní ṣòfò. They never recovered it. wọn ò sì rí gbà mọ́. They never recovered wọn it. ò rí àǹfààní náà gbà mọ́. Adam and Eve, ádámù àti éfà they had the opportunity in the garden wọ́n ní àǹfààní nínú ọgbà to live forever, láti gbé ìgbé ayé ayérayé, not to be hungry, láti pé kébí má máa pa wọ́n. not to be doing all kinds of things that is troubling us now, wọ́n má máa ṣe oríṣiríṣi nǹkan tó ń dà wá not láàmú to have nísìnyí. malaria, sicknesses, hepatitis, HIV. Those things were not in the garden. pé àìsàn ibà, àìsàn tí ò gbóògùn, àìsàn tó ń dààmú ẹ̀jẹ̀ ẹni kó má bàa yọ wọ́n lẹ́nu. irú àwọn nǹkan báyìí kò sí nínú ọgbà náà. They were microbes that God gave Adam dominion over. àwọn kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ àbí àwọn kòkòrò kan wà tí Ọlọ́run fún ádámù lágbára lórí wọn. The animals in the Garden of Eden don't kill human beings. àwọn ẹranko tó wà nínú ọgbà Édẹ́nì wọn kì í pa ènìyàn. They play around. wọn a máa ṣeré kiri. They talk to themselves. wọn a máa bára wọn dọ̀wẹ́kẹ̀, àwọn bára Adam wọn and sọ̀rọ̀. Eve wasted the opportunity. ádámù àti éfà wọ́n fi àǹfààní yìí ṣòfò. Cain káínì was even advised by God. Ọlọ́run kan gbà á lámọ̀ràn. Say, why are you angry? If you have done something wrong, correct it. bí rẹ̀ tínú ṣe ń bí ọ tó bá ti ṣe tí ò dáa ṣàtúnṣe. He lost the opportunity. ó pàdánù àǹfààní náà. Lot moved with Abraham. Lot ó bá Abrahamu rìn. His movement with Abraham was an opportunity. ìbárìn rẹ̀ pẹ̀lú Abrahamu àǹfààní ló jẹ́ fún un. Abraham was his uncle. Abrahamu ó jẹ́ àbúrò bàbá rẹ̀. Everywhere Abraham went, níbikíbi tí Abrahamu bá lọ, Abraham erected an altar. Abrahamu á gbé pẹpẹ sílẹ̀. So it's easy for you to track down the journey of Abraham in the Bible by looking at the altars that he built. nípa báyìí ó ṣeé ṣe fún ọ láti tọpinpin àwọn ìrìn àjò Abrahamu nípa wíwo àwọn pẹpẹ tó gbé kalẹ̀. Lot never raised any altar. Lot kò gbé pẹpẹ kankan Didn't kalẹ̀. learn anything from moving with that man. kò kó ẹnkóhun nípa bíbá Abrahamu rìn. He wasted the opportunity. àǹfààní yìí ó bànú rẹ̀.
The men of Sodom and Gomorrah, àwọn ọkùnrin Sódómù àti Gòmárà they saw angels coming out with men. wọ́n rí áńgẹ́lì tó ń tọ̀ àwọn ènìyàn wá. They wasted the opportunity. wọ́n fi àǹfààní náà wọ́n fi ṣòfò. Esau, Ésáù that was giving birthright, wasted that èyí opportunity. tó fún ní ogún ìbí òun náà ó bàná rẹ̀. The sons of Eli, who were supposed to be priests, àwọn ọmọ Élì tó yẹ kí wọ́n jẹ́ àlùfáà they wasted the opportunity. wọ́n fi àǹfààní wọ́n fi ṣòfò. Saul Sọ́ọ̀lù was supposed to be king and his family kings forever. tó jẹ́ kó jẹ́ kí ọba kí ọmọ rẹ̀ sì jẹ́ ọba He títí láé. wasted the opportunity. òun náà ó fi àǹfààní yìí ṣòfò. Just as Lot never took advantage of his relationship with Abraham, bí Lọ́ọ̀tù ṣe lo àǹfààní tó ní nípa bíbá Ábúráhámù rìn. Gehazi did not take the opportunity of being with Elisha. Gèházì náà kò lo àǹfààní yìí nípa bíbá Èlíṣà rìn. The person they call the prodigal son in the Bible, it was a story of wasted opportunity. ọmọ tó ń pè ní ọmọ onínàkúnà nínú Bíbélì ó jẹ́ ìtàn ẹni tó fi àǹfààní ṣòfò. So God could put you in a good church ìrìnà Ọlọ́run lè fi ọ́ sí ilé ìjọsìn tó with a dáa good pastor pẹ̀lú olùṣọ́ àgùntàn tó who yanrantí. teaches the word of God, who teaches tí prayers, máa ń kọ́ni ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí máa ń kọ́ni bí a ti ń gbàdúrà. and you take everything for granted. síbẹ̀ o ò fi ọwọ́ dọ̀yìndọ̀yìn mú un. You waste that o opportunity. fi àǹfààní o fi ṣòfò. You need to see where God has positioned you ó yẹ kó o mọ ibi tí Ọlọ́run fi ọ́ kalẹ̀ sí. and make the most of it. o sì lò ó bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ. Over the years, ọ̀pọ̀ àwọn ọdún wọ̀nyí sẹ́yìn. I've watched many young pastors move out of position mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùṣọ́ àgùntàn tó jí ọ̀dọ́ tó kúrò ní sàkání ìtọ́lọ́ fi wọ́n sí. Sometimes I ask them, nígbà mìíràn máa pè wọ́n máa bi wọ́n léèrè. what is wrong in being an assistant pastor? kí lohun tí ó burú níbẹ̀ tó bá jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn tí ń ro What is olùṣọ́ wrong àgùntàn in being a lọ́wọ́ branch pastor? tàbí kó jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn tó wà nínú ẹ̀ka kan. What is wrong in being a zonal pastor? kí ló wà níbẹ̀ tó bá yẹ pé olùṣọ́ àgùntàn tó wà nínú ẹkùn kan ni ọ́. They waste the opportunity God gave to them. àǹfààní tí Ọlọ́run fún wọn yìí wọ́n fi ṣòfò. So are you positioned by God's here? torí náà àhàfiọ́sípò nípa Ọlọ́run níyìn bí. You better sit well in your chair. ó yá jókòó dáadáa sórí There àga are many rẹ̀. people standing by to replace you. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló wà ní àrọ́wọ́tó kan fẹ́ gbé And I ọkọ̀ used to láti tell people, mo sì máa ń sọ fún àwọn ènìyàn. it is better to be the leg of a lion ó sàn láti jẹ́ ẹsẹ̀ kìnìún than to be the head of a cockroach. ju láti jẹ́ orí aáyán lọ. Many have wasted their opportunities. ọ̀pọ̀ ló ti fi àwọn àǹfààní wọn ṣòfò. That's why the Bible says redeeming the time. torí náà ní Bíbélì sọ pé ríra ìgbà padà. Because the days are nítorí pé evil. búburú ní gbogbo ọjọ́. You must redeem your o time. láti ra àkókò rẹ padà. Because the days we're living, they're evil. nítorí pé àwọn olóòtú à ń gbé inú rẹ̀ yìí ibi ni wọ́n. The days are so bad. àwọn ọjọ́ wọ̀nyí wọn burú jáì. Indeed, the way the world is now, nítorí bí ayé yìí ti wà báyìí. it's like all of us ṣèlú dẹ̀ ń pé gbogbo wa are inside a deep freezer. a wà nínú ẹ̀rọ tó ń mú omi tutù. Deep tó ń mú freezer. tó ń so omi di yìnyín. Deep freezer. ẹ̀rọ tó ń That's sọ omi di one way yìnyín. of describing this world. We're in a deep freezer. ọ̀nà táwọn fi ṣe àpèjúwe ayé ta wà nínú rẹ̀ If you find yourself in a deep freezer, tó bá bá ara rẹ nínú ẹ̀rọ tó ń so omi di yìnyín. you will quickly freeze to death in that place if you sit down. kíákíá ló dì bí yìnyín títí di ikú tó bá jókòó But síbẹ̀. when you know you are in a deep freezer, ṣùgbọ́n tó bá mọ̀ ní pé nínú ẹ̀rọ tó then ń so omi di yìnyín ló wà. you have to start jumping up, ó láti máa fò sókè kíákíá. stretching your legs. wàá máa nu apá wàá máa nẹ́sẹ̀. Moving about. wàá máa rìn káàkiri. That is what this world needs. ohun tí ayé yìí nílò rèé. Now, nísìnyí to sit down, tó bá jókòó tẹ́tẹ́rẹ́. you freeze to death. ó dì dé ojú ikú ni. That is only one thing to do if you enter that freezer. ó kọ́ ló yẹ kó o ṣe tó bá wà nínú ẹ̀rọ You tó ń keep so omi di walking, you yìnyín. keep moving, you keep jumping wàá máa rìn káàkiri wàá máa ṣiṣẹ́ lọ wàá sì máa fò sókè. until somebody gets you out of the freezer. títí èèyàn kó fi mú ọ jáde kúrò nínú ẹ̀rọ yìí. We have been left in a huge freezer, a ti fi gbogbo wa sínú ẹ̀rọ tó ń so omi Of di this yìnyín world. tó tóbi ti ayé yìí. and we must do everything to remain alive. gbogbo tó wà ní ipa ọ̀la láti ṣe láti wà láàyè síbẹ̀. Unfortunately, ó sì ṣe ní láàánú. some are settling down to relax. ọ̀pọ̀ ló ń jókòó láti sinmi. This dangerous freezing worldly environment. nínú ayé tàbí agbègbè tó ń sọ níbi yìnyín yìí. Surely, beloved, dájúdájú ara the days are evil. búburú ní gbogbo ọjọ́. You must redeem the time. o láti ra àkókò padà. You must redeem the time o ní láti ra àkókò padà. because it is the will of God that you do so. nítorí pé ìfẹ́ Ọlọ́run ni pé kò ṣe bẹ́ẹ̀. If you don't do so, tó bá kọ̀ tó bá ṣe é you'll get into trouble. ó kó sínú bìlísì. You must redeem the o time ní láti ra ìgbà padà. because that's the wisest thing to do in this world now. nítorí pé ọgbọ́n ohun tó dára jù láti ṣe nínú ayé tá a wà nínú ẹ̀ rèé.
You must redeem the time. o ní láti ra ìgbà padà. Because the Bible says, man that is born of a woman is of few days. nítorí Bíbélì sọ pé ẹni tí a bí látọwọ́ obìnrin ọlọ́jọ́ kúkúrú ni. Our days here are few. ọjọ́ wa níhìn kúkúrú ni. Therefore, you must redeem the time. nítorí náà o láti ra ìgbà padà. You cannot waste your time. o ò lè fi àkókò rẹ ṣòfò. You must redeem the o time. ní láti ra àkókò padà. Because your life here is like a fixed contract. nítorí pé ayé rẹ níhìn ó dàbí ọ̀rọ̀ ìbániṣiṣẹ́ tí a There ti is sọ an ń parẹ́. appointed time to men on earth. pé àkókò wà tí a ti yàn fún ènìyàn lórí ilẹ̀ ayé. Time is fixed for each person. àkókò a ti yàn fún olúkúlùkù ẹ̀dá. Some have 30 years, some have 40 years, some have 50 years, some have 60 years. àwọn mìíràn 30 ọdún, àwọn mìíràn 20 ọdún, àwọn mìíràn 40 ọdún, àwọn mìíràn 30 ọdún. Every day you spend gets you closer to that date when the contract of that life will be over for you. gbogbo ọjọ́ tó bá sì ń lò á máa mú ọ súnmọ́ bèbè àdéhùn tó ní nípa So orílẹ̀ ayé. indeed, life here is short. nítorí náà ìgbé ayé lórí ilẹ̀ ayé yìí kúkúrú ló You jẹ́. must start redeeming your time. o láti bẹ̀rẹ̀ sí ra ìgbà rẹ tàbí àkókò rẹ padà. You redeem the time ó ra àkókò padà by making most of the opportunities God has given to you. nípa lílo gbogbo púpọ̀ nínú àwọn àǹfààní tí Ọlọ́run You fi lé ọ redeeming the lọ́wọ́. time. ó ra ìgbà padà You redeem the time by waiting on the Lord more. nípa dídúró níwájú Ọlọ́run wíwá ojú Olúwa sí You i. redeem the time by ministering to people more, by witnessing more. o láti ra ìgbà padà nípa pípa àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run You jíjẹ redeem ìrọ̀kọ̀ the sí time i. by praying as much as you can pray. o láti ra ìgbà padà nípa gbígbàdúrà bó ti ṣe yẹ kó o You redeem gbàdúrà. the time by fighting and winning as many battles as possible. o láti ra ìgbà padà nípa jíjà àwọn ogun kó sì máa borí àwọn You ogun kó sì redeem your tó. time by preaching and getting souls saved as much as possible. o láti ra ìgbà padà nípa wíwàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó sì máa jèrè ọkàn kó sì Redeem your tẹ̀lé time by ìlójó. praying more and more and more and more. o láti ra ìgbà padà nípa gbígbàdúrà síwájú àti síwájú sí You i. read the time by sharing tracts to people and evangelizing people. o láti ra ìgbà padà nípa fífi ìwé pélébé ìrere fún àwọn ènìyàn àti You fífi redeem the time by ìrere. attending as many prayer meetings, as many Bible studies as possible. o láti ra ìgbà padà nípa lílọ sínú àwọn ìpàdé àdúrà àti ìpàdé You ìdánilẹ́kọ̀ọ́ redeem the bíbélì. time by making sure that your quiet time is stable. o láti ra ìgbà padà nípa rírí pé àkókò ìdákẹ́jẹ́ rẹ ó ń lọ ní You redeem the mẹ̀lọ́dọ̀. time by working for as many hours as possible for the Lord. o láti ra ìgbà padà nípa rírí dájú pé ó ń lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò ní ṣíṣiṣẹ́ fún To redeem the Olúwa. time means you give as much offering as you can while you nípa are here. ríra ìgbà padà o láti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọrẹ sílẹ̀ níwọ̀n ìgbà tó bá wà lórí ilẹ̀ You ayé yìí. redeem your time by supporting as many things God is doing as possible, God's projects. o láti ra ìgbà padà nípa ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún oríṣiríṣi iṣẹ́ You tọ́lọ́run bá gbé redeem your kalẹ̀ nínú time ìjọ by rẹ̀. helping the poor as much as you can help. o láti ra ìgbà padà nípa rírun àwọn tálákà lọ́wọ́ bó ti wà ní ipá You rẹ̀. redeem the time by praising God for as much as you can praise God. o máa ra ìgbà padà nípa yíyin Ọlọ́run bó ti ṣe pọ̀ tó. You redeemed your time by volunteering your skills to help the master in any area you can. o láti ra ìgbà rẹ padà nípa yíyọ̀ǹda láti lo ohun tó mọ̀ ọ́ ṣe fún ìtẹ̀síwájú You sí redeemed the Ọlọ́run. time by overcoming as many temptations as possible that will face you. o láti ra ìgbà padà nípa bíborí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdánwò tó lè dojú kọ ọ́. Redeeming the time ríra ìgbà padà for the days ahead. nítorí pé búburú ní gbogbo ọjọ́. I go right back to where I started. a tún padà sí ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ When sísọ. the time has come ní ìgbà tí àkókò náà for bá you tó to pursue your heavenly assignment, láti pé kí ìwọ lè lépa àwọn ojúṣe tó ti the ọ̀rọ̀ wà rẹ̀. time set has come àkókò tá a yàn ti tó for you to begin to fulfill your divine mandate. láti mú àṣẹ ta fún ọ látọ̀run láti mú The ṣẹ. time has come àkókò tí wá tó wà yìí for you to plug your life into God's socket for your destiny. láti so ara ayé rẹ pọ̀ mọ́ ìpinnu Ọlọ́run fún ayé And you rẹ. do not take it seriously. o wá mú lókùnkúndùn. You are not grabbing that opportunity. o rí gẹ́gẹ́ bí ohun pàtàkì láti lo àǹfààní Know yìí. for sure wá mọ̀ dájú that time will not wait for you pé àkókò tá à ń sọ nípa rẹ̀ kò ní dúró dè ọ́. and it may expire. ó sì lè dé òpin. And the night will have arrived nígbà yìí òru á ti dé. when now you cannot do anything. nínú èyí tí ò ní lè ṣe ohunkóhun mọ́. It's a tragedy ìjàmbá ló jẹ́ for a man to get to heaven, fún ènìyàn kan láti dé a ọ̀run woman to get to heaven, tàbí ọkùnrin tàbí obìnrin láti dọ́run. and you are crying bitterly. ó wá ń sọkún kíkorò. Although you are supposed to be happy, ó lẹ̀ kó yẹ kí inú rẹ̀ máa you dùn are ní. crying bitterly. ó ń sọkún kíkorò. When you see what you should do, you did not do. nígbà tó bá rí àwọn nǹkan tó yẹ kó o ṣe When you tó o ṣe. see the great opportunities God has given to you, tó bá rí àwọn àǹfààní ńláńlá tọ́lọ́run fi lé ọ lọ́wọ́ and you have wasted it. tó wá ti fi wọ́n ṣòfò.
God sent you as a secretary, Ọlọ́run rán ọ gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé, a lady secretary to that office, akọ̀wé lóbìnrin sí ọ́fíìsì kan. because He wants you to be a light to convert the managing director. Nítorí pé ó fẹ́ kó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ láti yí ọkàn ọ̀gá ilé iṣẹ́ yìí padà. But how can you convert him now when you are sleeping with him? Ṣùgbọ́n báwo ló wá sì lè yí ọkàn ọ̀gá ilé iṣẹ́ padà nígbà tí jẹ́ kó ń bá ní àṣẹ? So you were given that opportunity Nípa báyìí, a fún wọn ní àǹfààní náà, and you wasted it. ó sì fi ṣòfò. Let's rise to our feet. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró lórí ẹsẹ̀ wa. To be. Time goes by and the snow